Design thinking is an exercise of taking a complex problem and creating a simple solution for it. So सुरुमा गन्जागोल हुन्छ, we don't know what's going on. किन भएको यस्तो पनि थाहा छैन, के भएको पनि थाहा छैन. But then we'll take एउटा दुईटा स्टेपहरू लिन्छौँ हामी. त्यो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ there's a process that we follow and then we reach to a simplifying it to a solution. Welcome to the first ever virtual webinar, Leap into Design Thinking, conducted by Leapfrog. First of all, I would like to thank everyone for joining in. I think we should just let everyone just keep on joining, and we should start now. So we're really excited to see this many people here today. In Leapfrog, we have marked the month of April and May as a full month of learning. So here we go. This is the very first installment of our webinar series, Webinar from the Future. There will be more series about different things in the future, so keep an eye out for this. Starting off, let me introduce the presenter today. He is Swapnil Acharya, a product designer and design lead at Leapfrog Technology. Swapnil comes from a multidisciplinary design background and has worked for more than 10 years designing approachable and delightful user experiences. He's keen on design principles and methodologies and has been actively advocating for the need of integrating design thinking as a standard industry practice in all workplaces. Before starting the session, I would request all the participants to keep your audio on mute. If there are any questions regarding the presentation, you all could list it down to the chat box. At the end of the session, I will be calling out names so that you can ask the questions yourself, and which will be discussed. So without further ado, let's start the session. Over to you, Swapnil. Thank you, Pranjali. Good morning, everybody. I'm Swapnil Acharya, and as Pranjali already introduced me, I am a designer by profession, and I have been actively advocating for the need of design thinking in organizations. So the first thing when we say design thinking, because the word design involved, a lot of people think that design thinking's got something to do with designing, maybe a UI or something that looks pretty, so on Photoshop or Sketch or Figma. Unfortunately, design thinking concept goes much further than just designing the UI or the UX. Azako, your session, a lot of you might already have some background information on what design thinking is. If you're here to listen to and discuss UI UX design, we're saving that for a later episode, maybe next week or त्योभन्दा पछिको week. But आज चाहिँ we're not going into that direction of visual design. र आज चाहिँ हामी will be basically talking about design thinking as a problem solving skill. So first of all, कुनै typical textbook को definition use गर्दाखेरि चाहिँ design thinking भनेको चाहिँ it's an approach of solving problems by understanding users need and developing insights to solve those needs. So कुनै पनि user को problem छ, अब user भनेको हरेक खालको हुन सक्छ. It could be a mobile app user, it could be a desktop user, or it could be somebody who is using our product in our daily life in physical form. So designing not just technology products but also actual physical goods could be described as a design thinking exercise. So एउटा user छ, उसको कुनै एउटा problem छ, अब त्यो problem को चाहिँ solution के हो भनेर discover गर्ने processलाई चाहिँ design thinking भन्छ. And so that's how we kind of arrive to design decisions at every day in Leapfrog. So फर्स्टमा कुनै पनि डिजाइन थिङ्किङको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि the first thing that ever happens is that there is a problem. समस्या छ, केही प्रब्लम छ एउटा. Could be anything. You're not being able to do your work properly, or you're spending too much of money in running your business, or you're not making enough profits. Your people are leaving your company too often, or your users are not getting what they want to do. Users are not being able to fill out your forms. There could be a ton of different problems out there.
right? So, when do we start thinking about design thinking is when we don't have a solution to an existing problem. So, it's something that we have been facing every day at work. We have a problem, but then we don't have a solution for it. That could be number one. Or we didn't have this problem before. Now, suddenly we have a new problem. Or third, we had a solution in the past, but things have changed, variables have changed, and now the solution that we had previously does not work anymore. So there could be a ton of different problems, right? So the problem that we have, is it apparent? देखिन्छ कि देखिँदैन daily life मा? Just for example, you have a person entering data in your form, and then उनीहरूले they spend hours and hours every day बिचराहरू यति मेहनत गरेर एउटा एउटा टेक्स्ट फिल्डमा एउटा एउटा नम्बर एड गरेर टाइम खर्च गरिरहेछ. Is it apparent or not? Agreeable. Does everybody in your organization or the workplace agree that there is a problem? And is it approachable? त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ समाधान गर्न केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हैन? So those are three very basic questions you could start with. But how do you start? Start चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सबै भेरिएबल्सहरू थाहा छ कि छैन, के हुन सक्छ मेरो भेरिएबल्स, बिजनेस हुन सक्छ, टेक्नोलोजी हुन सक्छ, सोशल कल्चरल भ्याल्युज हुन सक्छ. देयर आर लट अफ डिफरेन्ट भेरिएबल्स दैट अफेक्ट द सल्युसन टु अ प्रब्लम, हैन? इज द प्रब्लम फर रियल or is it just an illusion? हामीलाई चाहिँ एउटा चिज प्रब्लम जस्तो लाग्छ तर त्यो रियली प्रब्लम हो कि होइन, अथवा यो खालि हामीलाई लागिरहेको मात्रै हो कि रियलमा त्यो प्रब्लमै छैन कि, हैन? सो आई हेभ अ मेजर प्रब्लम अफ म बिहान उठ्न सक्दिनँ, आई क्यान्ट वेक अप अर्ली. इज द्याट रियली अ प्रब्लम? इट्स नट, राइट? इट्स माई इल्युजन अफ नट बिङ एबल टु wake up in the morning, and that can really easily be solved without creating any new solutions. I can simply just put an alarm, which is already out there, right? And will stakeholders accept my solution? So my solution to banaya, okay, now I have created this solution for your problem, but will everybody accept? Whether उनीहरूको डेली लाइफस्टाइलमा त्यो फिट हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूले अहिले जे काम गरिरहेछ त्यो काम गरिरहेकोमा त्यो त्यसले चाहिँ सिमलेसली इन्टिग्रेट हुन्छ कि हुँदैन. So those are the kind of questions that you could start with. So all in all, समरीमा भन्दाखेरि चाहिँ design thinking is an exercise of taking a complex problem and creating a simple solution for it. So सुरुमा गन्जागोल हुन्छ, we don't know what's going on, किन भएको यस्तो पनि थाहा छैन, के भएको पनि थाहा छैन, but then we'll take एउटा दुईटा स्टेपहरू लिन्छौँ हामी. त्यो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ there's a process that we follow, and then we reach to a simplifying it to a solution. So problems यस्तो हुनु पर्यो जुन चाहिँ solve गर्न worth हुनु पर्यो. So problem what solution. So I'll give you an example of this cute little pig that we have here. So we have a pet pig, घरमा सुँगुर पालेको छ, यसलाई pretty गर्न सकिन्छ, लिपस्टिक लगाएर मोतीको माला लगाएर you could make it look pretty, but do you really need to do it? Is it a problem? त्यो pig pretty देखेन भन्ने problem हो त really, हैन नि त? त्यही यो problem solve गर्न पर्दैन, हैन? But then there could be other big problems that you really could solve, है? So सल्भ गर्नको चाहिँ सबैजना चाहिँ सँगै आउनु पर्यो, डिजाइनरले डिजाइन थिङ्किङ गर्ने होइन. सो देयर इज वान कन्सेप्ट कि डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ डिजाइनरको काम हो. द्याट्स नट एन्टायरली ट्रु, बिकज दिस इज एभ्री वान्स वर्क, होइन? अर्गनाइजेसनमा एउटा टिपिकल एउटा टेक्नोलोजी अर्गनाइजेसन लिने हो भने चाहिँ यसमा दे कुड बी पिपल रियली अन टप लाइक योर स्टेक होल्डर्स ओर एक्जिक्युटिभ्स, और दे कुड बी भर्खरै जोइन गरेको मान्छेहरू जस्तै ट्रेनर्सहरू, ट्रेनिजहरू, इन्टर्न्सहरू. सो एभ्रीबडीको चाहिँ एउटा होलिस्टिक कोलाबोरेसन हो डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ. एकजना मात्रै मान्छेले चाहिँ म ल ओके आई डु दिस डिजाइन थिङ्किङ अनि म सोल्युसन ल्याउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन, बिकज एभ्रीबडी इन द टिम निड्स टु वर्क एज अ टिम एन्ड टु कम अप टु एन अग्रिएबल सोल्युसन. सो there are two parts to it. कुनै पनि एउटा प्रब्लमको दुईटा पार्ट हुन्छ. एनालिटिकल पार्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ why and what's of the problem डिस्कस गरिन्छ, अनि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ हाउज एन्ड व्हेन्स. अब एनालिटिकल थिङ्करमा चाहिँ मेबी प्रोबेबली योर सी लेभल एक्जिक्युटिभ्स could decide like what is the problem, why is the problem, and then you would have developers and software guys who would have a solution, how to solve this problem, when to solve this problem. But then you're in the middle, and then the whole process of design thinking is in the middle that actually combines these two concepts together and drives them forward. So that's basically design thinking को main role भनेको चाहिँ why र what र when लाई चाहिँ together लैजाने हो. So it's a 50-50 process, है? So एउटा पार्टमा चाहिँ एनालिटिकल थिङ्किङ भन्ने हुन्छ, भनेको डेटाले चाहिँ यस्तो देखाउँछ. Data shows that in the last month we had 25% drop in our site visit. That's data. Thinking,
हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो स्ट्रङ कल टु एक्सन छैन जसले गर्दाखेरि युजर इङ्गेज भइरहेको छैन. सो मलाई यस्तो लाग्छ कि इट्स बिकज आवर वेबसाइट इज सो डल, पिपल आर नट रियली कमिङ. So these are that's an intuitive thinking process, right? But design thinking, it actually takes the best of both of these thinking ideas and marries them. And design thinking को चाहिँ कसरी solution आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ because यस्तो भएको भएर चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो हुनुपर्छ, because you cannot just entirely rely on data and you cannot really rely on intuition, because डेटासँगलाई मात्रै डेटालाई मात्रै हेर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि the kind of solution that will come up will probably be more focused on a mechanical way, and intuitive भन्दाखेरि चाहिँ it's what you think, it's your gut feeling. तिमीले feel गरिरहेको चाहिँ अरूले feel नगर्न पनि सक्छ. So you'll have to take both of these concepts together and marry them, and then that's how it becomes a 50-50 process. And there's another aspect to it, like कुनै पनि प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ भाइबिलिटी, फिजिबिलिटी र डिजायरेबिलिटी तीन चिज हुन्छ. सो भाइबिलिटी भनेको चाहिँ नाउ हाम्रो कम्पनीमा एउटा लाइक वी ट्राइङ टु सल्भ अब युजर रिटेन्सनको प्रब्लम. वाट इज द बिजनेस एस्पेक्ट टु दिस, हैन? सो आर वी लुजिङ मोर मनी, आर वी नट मेकिङ इनफ मनी, हाउ विल दिस अफेक्ट द बिजनेस, हामी सेल्स कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सोध्छौँ. टेक्नोलोजी, हामीसँग अहिले हाम्रोमा चाहिँ वी हेभ रियाक्टको डेभलपर्स, पाइथनको डेभलपर्स. अहिले हामीसँग टेक्नोलोजी स्ट्याकले चाहिँ हामीले यति चन्सम्मको चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ. अहिले हामी चाहिँ प्रब्ली कोड गरेर गर्न सक्छौँ, तर हामी एआईमा प्रब्ली जान सक्दैनौँ. सो द्याट्स अ टेक्नोलोजी डिसिजन. एन्ड देन देयर इज अ पिपल डिसिजन. युजरहरू चाहिँ हाम्रो कस्तो छ अहिले, वेदर पिपल रियली वान्ट द्याट सोल्युसन, विल द युजर बी एबल टु ह्याप्पिली एक्सेप्ट द्याट सोल्युसन. सो तीनटा एस्पेक्ट्सको चाहिँ अल्सो एउटा कमन पोइन्ट भनेको चाहिँ डिजाइन थिङ्किङको सोल्युसन हुनुपर्छ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट डिजाइन, हैन, or design thinking. So as you know, this is a creative process. It is an iterative process and it's a practical process. भनेको चाहिँ design thinking भनेको it should be guided by a creative process. भनेको इनोभेसन हुन पर्यो, नयाँ केही चिज बन्न पर्यो जुन चाहिँ पहिला थिएन, हैन, or अर्गनाइजेसन or युजर बेसमा चाहिँ युज गर्न सकिएको थिएन. इट्स इटरेटिभ भनेको एकैपल्ट फर्स्ट टाइम गर्ने बित्तिकै पर्फेक्ट भयो भन्ने हुँदैन. वी हेभ टु गो थ्रु अ साइकल एन्ड मेबी इन रिपिट द साइकल मल्टिपल टाइम्स बिफोर वी रिच अ सोल्युसन. अनि प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल प्र्याक्टिकल प्रब्लमको चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लमको प्र्याक्टिकल सोल्युसन हुनु पर्यो, होइन. सब यु क्यानट जस्ट डिसाइड कि ओके हामी यस्तो खतरा केही गर्छौँ भनेर भन्न त भन्यो, तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल भएन भने इट डजन्ट रियली एड एनिथिङ, होइन. सो design thinking is actually a mindset that can be achieved through contact, observation, and empathy. You hope to design solutions that will fit their existing environment without changing anything. भनेको यसले चाहिँ कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो. भनेको जो मान्छेले हाम्रो प्रडक्ट युज गर्ने हो अथवा जसलाई समस्या परेको छ, जसलाई प्रब्लम परेको छ, उनीहरूसँग चाहिँ हामी डिरेक्टली कन्ट्याक्टमा बस्न सक्नु पर्यो. वी सुड एक्चुअली बी एबल टु वर्क इन द इस्यु. त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ, एम्पैथी बढ्छ. एम्पैथी भनेको के हो, आइल कम ब्याक टु इट अ बिट लेटर. अब्जर्भेसन, उनीहरूले गरिरहेको चिज हेर्दाखेरि हामीलाई उनीहरूको पेन पोइन्ट्सहरू थाहा हुन्छ, होइन. अनि त्यो भयो भने चाहिँ हामीले उनीहरूसँग एउटा कनेक्सन बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आई विल एक्चुली बी एबल टु डेभलप अ सोल्युसन द्याट फिट्स देयर रिक्वायरमेन्ट विदाउट चेन्जिङ एनिथिङ. किन भनेको भन्दाखेरि ल म यस्तो खतरा सोल्युसन बनाइदिन्छु, तर भोलिदेखि चाहिँ तिम्रो ल्यापटप्सहरू, स्मार्टफोन्सहरू केही पनि काम लाग्दैन, तिमीले नयाँ फोन किन्नुपर्छ भन्यो भने पिपल आर नट गोइङ टु एडाप्ट टु द्याट सोल्युसन, बिकज युजरको लागि पनि इट्स अ ह्युज स्टेक, होइन. अनि अनि हामीले जुन प्रब्लमको सोल्युसन लिइरहेको छौँ त्यो चाहिँ रियलिस्टिक र प्र्याक्टिकल किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले हुनु पर्यो. हामीले युजरबाट चाहिँ युजरले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छ, उसले चाहिँ हाम्रो सोल्युसनमा फिट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी सोच्नु भएन, होइन. सो स्टेप 1 भनेको चाहिँ एम्पैथी बिल्ड गर्ने. सो एम्पैथी बिल्ड गर्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ युजरको सुजमा हिँड्न सक्ने, यो युजरले कसरी फिल गरिरहेछ, यो युजरले के सोचिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो. लाइक आई गिभ यु एन एक्जाम्पल, होइन. तपाईँहरूको घरमा सिब्लिङ्स हुनुहुन्छ होला, होइन, अर पेरेन्ट्स नै हुनसक्छ, स्पाउस हुनसक्छ, होइन. सो वेन यु आर एक्चुली थिङ्किङ अबाउट समथिङ, म चाहिँ मेरो सिब्लिङलाई चाहिँ यस्तो खालको टी सर्ट किनिदिन्छु भनेर तपाईँले सोच्नुभयो अरे, फर इक्जाम्पल, होइन. उसलाई यो मन पर्छ होला, यो मन पर्दैन होला भन्ने चाहिँ तपाईँको माइन्डमा अलरेडी एउटा आउँछ नि त, होइन. उसले चाहिँ यस्तो हेरेपछि ओके उसलाई चाहिँ यस्तो खालको लुगा चाहिँ मनपर्छ होला भनेर आउँछ. त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ you've lived with your sibling for so long, or you've observed them so long that you actually build a relationship with them which will actually help you understand how they are thinking. उनीहरूको
पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सोच्न सकिन्छ होइन हामीले एक्ज्याक्टली प्रडक्ट बनाउँदाखेरि पनि त्यही गर्न सक्नु पर्यो युजरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्नु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ युजरले चाहिँ यस्तो गर्छ होला युजरलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ होला यस्तो देखायो भने चाहिँ उसमा उसको सुज लगाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ विल एक्चुली बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द रियल प्रब्लम होइन सेकेन्ड इज सो डोन्ट टेल भनेको चाहिँ युजर्सहरूलाई तपाईँले जुन सोल्युसन तपाईँको दिमागमा आइरहेछ अथवा तपाईँले जुन डिजाइन गर्नुभएको छ सोल्युसन त्यो चाहिँ तपाईँले भन्दाखेरि बुझ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन होइन ओके मैले तिम्रो लागि चाहिँ यस्तो खतरा एप बनाइदिएको छु यो एपमा चाहिँ यस्तो 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 हुन्छ भनेर कसैलाई भन्नु र एक्चुली उसलाई एउटा एपको प्रोटोटाइप चलाएर हेर अनि तिमीलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोध्नुमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले जब सोल्युसन प्रेस्क्राइब गरिरहनु भएको छ त्यति बेला चाहिँ डोन्ट जस्ट टेल देम कि मैले तिमीलाई यस्तो यस्तो सोल्युसनहरू बनाइदिइरहेको छु एक्चुली ट्राई टु सो देम सो द्याट दे विल एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड वाट युआर अफरिङ देम होइन अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु त्यसपछि मैले अघि नै पनि भने इटरेट गर्नु भनेको पनि एक्सपेरिमेन्टै गर्नु हो बिकज यु निड टु टेस्ट विथ डिफ्रेन्ट आइडियाज होइन आइडिया ए राम्रो हुन्छ कि आइडिया बी राम्रो हुन्छ त्यो टेस्ट गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मार्केटमा अलरेडी तपाईँले सोचिरहेको सोल्युसनको त्यस्तो के होला अलरेडी होइन त्योभन्दा फरक कसरी हुन सकिन्छ तपाईँ एक स्टेप अगाडि कसरी जान सक्नुहुन्छ मार्केटले अफर गरिरहेको सोल्युसन भन्दा त्यो पनि सोच्न सकिन्छ त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने नयाँ आइडियाजहरूलाई चान्स दिने होइन यु क्यान डेफिनेटली मेबी एबल टु क्रिएट something incredible which probably is also an innovation and which will not just help your users but other users that you don't still know of त्यो पनि हुन सक्छ नि त अनि माइन्डफुल हुन पर्यो सोल्युसनहरु डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ माइन्डफुल किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी लिभ इन अ सोसाइटी हैन सोसाइटीमा धेरै खाले मान्छेहरु हुन्छ दे डिफरेंट जेन्डर्स दे डिफरेंट कम्युनिटीज दे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रिलिजियस ग्रुप्स हैन कति खालको ग्रुप सोशल ग्रुप्सहरु हुन्छ नि त कसैलाई पनि हर्ट गर्नु भएन कसैकोले पनि डिमिन गर्नु भएन तपाईको सोल्युसनले चाहिँ हरेक कम्युनिटीजलाई चाहिँ एक्चुअली युजफुल हुन सक्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सोशल स्ट्रक्चरको चाहिँ माइन्डफुल हुनु पर्यो बिकज इट्स नट जस्ट अ टेक्नोलोजी टेक्निकल प्रब्लम दैट वी आर सल्भिङ हियर बिकज इट्स गोइङ अप टु द कम्युनिटी इट्स गोइङ अप टु द सोसाइटी त्यही भएर चाहिँ सोसाइटीमा तपाईको प्रोडक्ट फिट हुन्छ भनेर पनि तपाईले चाहिँ माइन्डफुल बस्नु पर्यो कसैलाई पनि हर्ट गर्ने अथवा कसैलाई पनि छुटाउने काम चाहिँ गर्नु भएन तपाईको सोल्युसनले है तपाईले चाहिँ ल मैले चाहिँ यस्तो बनाएको छु माई एप इज अ साउन्ड असिस्टिभ एप भनेर भन्नु भएर तपाईको एपमा चाहिँ तपाईको साउन्ड सुनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ मान्छेलाई केही रिजल्ट दिने भन्नुभयो तर त्यसले चाहिँ पुरै आँखा नदेख्ने मान्छेको ग्रुपलाई त एक्सक्लुड गर्यो नि त त्यस्तो गर्नु भएन You should be mindful of that. Be action oriented. त्यो भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि अथवा सोच्दाखेरि नै एउटा एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो ओके म वीक 1 मा यो गर्छु वीक 2 मा यो गर्छु वीक 3 मा यो गर्छु भनेर चाहिँ एउटा प्लान बनाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईले ट्र्याक गर्न सक्नुभयो कि तपाईले कति सक्सेस अथवा कति फेलियर भएको भनेर मेजर गर्न सक्नुभयो अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई फाइनल एन्ड पोइन्टसम्म पुग्न चाहिँ अब कति स्टेप्स बाँकी छ और सक्सेस कतिवटा एक्सन आइटम्सहरु चाहिँ चेक अफ गरेपछि चाहिँ तपाई आफूलाई सक्सेसफुल भएको मान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक्सन प्लान भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ हैन सो इट्स अलवेज गुड टु काइन्ड अफ ब्रेक डाउन योर प्लान इन्टु स्मल एक्सनेबल आइटम्स सो दैट यु बी एबल टु चेक देम अफ त्यो गरे भने एक्चुअली आफूलाई पनि सन्तोष हुन्छ त ओके आइ एम डुइङ अ गुड जब भनेर हैन इट्स अलवेज गुड टु सी चेकलिस्ट बिङ अपडेटेड अनि अर्को कुरा चाहिँ कोलाबोरेट So you really need to collaborate with your stakeholders. अब यसमा विभिन्न खाले कोलाबोरेसन हुन सक्छ के अब तपाई चाहिँ अब टेक्निकल डेभलपरहरुको एउटा ग्रुप बनाउनु भएको छ भने तपाईहरु सबैजना चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्नु पर्यो हैन सो यु हेभ वन पाइथन डेभलपर वन जावास्क्रिप्ट डेभलपर वन डिजाइनर वन प्रोडक्ट म्यानेजर भन्ने भने चाहिँ एभ्रीबडी नीड्स टु कोलाबोरेट टुगेदर बिकज एकजना मात्रै बसेर आइसोलेसनमा यो काम हुँदैन और इभन गो टेक दिस टु अ डिफरेन्ट लेभल तपाईको पेरेन्ट्स तपाईको सिब्लिङ तपाईको स्पाउसहरु पनि कोलाबोरेटर्स बन्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईको फ्यामिलीमा लाइक फर एक्जाम्पल अहिले सबैजना तपाईहरु घर बसेर काम गरिरहनु भएको छ होला हैन सो त्यति बेला चाहिँ व्हेन योर फ्यामिली इज एक्चुअली गिभिङ यु दैट मच अफ स्पेस टु लिसन टु दिस वेबिनार और मेबी डु अदर थिंग्स उहाँहरुले पनि एक किसिमको कोलाबोरेसन गरे हो नि त टु लेट दिस ह्यापन टु यु हैन सो त्यही भएर चाहिँ खाली टिम मेम्बर्स मात्रै हैन कि तपाईको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्सहरु पनि कोलाबोरेटर्स हुनुपर्छ अनि त्यो किन भन्दाखेरि कुनै पनि चीज चाहिँ एकैजनाले सधैँ गर्छ भन्ने पनि हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ त्यसमा मल्टिपल मान्छेहरुको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ हैन सो अब चाहिँ मैले किन कसै के गर्ने भनेर भने हैन सो अब चाहिँ वी रियली वान्ट कम टु व्हेन टु डिजाइन कति बेला गर्ने त डिजाइन
thinking exercise चाहिँ कति बेला when do you start भन्दाखेरि when there is a problem. Of course problem नहुन्छ सबै everything is working fine. Why do you want to create a solution to something that is not creating any problems, you know? Or when you need to come with a speed with a domain you're unfamiliar with, like say for example अब entirely नयाँ कन्सेप्ट आयो अरे कि एउटा, लाइक फर इक्जाम्पल 3-4 वर्ष अगाडि अब भिआर एआर भिआर आयो अरे होइन. सो आई डोन्ट एज अ डिजाइनर आई डोन्ट नो हाउ टु डिजाइन एआर एप्लिकेसन्स. सो वाट आई वुड डु आई वुड प्रोबब्ली डु सम डिजाइन थिङ्किङ एक्सर्साइज टु कम टु स्पिड विथ the domain so that I understand what it is, you know? Or to just surprise yourself with things that you thought you knew but you don't know, होइन. कति बेला चाहिँ हुन्छ कि आफूलाई थाहा छ भनेको चिजहरू पनि त्यो चाहिँ थाहा नहुन सक्छ. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ it could be actually a big revelation for you when you actually this exercise and come out by knowing something new, होइन. So it's a process. It actually is a 6-step process and each step फलो गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप 1 बाट स्टेप 6 मा पुग्दाखेरि चाहिँ डिजाइन थिङ्किङको चाहिँ एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ, हैन. सो थ्योरेटिकली भन्दाखेरि त इट्स 6 स्टेप, इट्स अ लिनियर प्रोसेस. अनफोर्चुनेटली रियालिटीमा चाहिँ यो स्टेप यस्तो हुन्छ बिकज देयर इज अ लट अफ ब्याक एन्ड फोर्थ, हैन. सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ स्टेप 1 2 3 4 फलो गर्छु भन्नुहुन्छ, हैन. तर तपाईँ स्टेप 4 मा गएपछि के रियलाइज भयो भन्दाखेरि समथिङ द्याट यु डिड व्हाइल द डेफिनेसन स्टेज इज नट वर्किङ. सो वाट यु डु यु गो ब्याक टु स्टेप 2 एन्ड कम ब्याक अगेन. सो यो चाहिँ इटरेटिभ प्रोसेस हुन्छ, हैन. एन्ड देयर इज अ लट अफ लाइक रिपिटेसन हुन सक्छ. अनि एक्चुअली तर हामी लास्टमा पुग्ने भनेको चाहिँ स्टेप 6 मै हो. तर त्यो स्टेप 6 मा पुग्नलाई चाहिँ इट्स नट अ लिनियर प्रोसेस, है. प्लिज त्यो माइक म्युट गरिदिनुहोस् न, है. सो आई थिङ्क इट्स या थ्याङ्क यू, है. सो फर्स्ट स्टेपमा भन्दाखेरि चाहिँ एम्पथाइज. सो अघि नै पनि अलिकति वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पथी, होइन. सो वाट द अदर पर्सन इज फिलिङ एन्ड यु क्यान मिरर देयर एक्सप्रेसन्स, ओपिनियन्स एन्ड होप्स, है. यो किन गर्नु पर्यो, किन एम्पथाइज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टु डिस्कभर वाट अदर पिपल आर निडिङ, हैन. सो नम्बर स्टेप 1 मा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो युजर्स को हो भनेर चाहिँ मैले बुझ्न पर्यो. लाइक फर एक्जाम्पल अब आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल. ल यो डिजाइन थिङ्किङको यो 6 वटा स्टेपको लागि चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल, एउटा सोसियल मोबाइल एपको, सोसियल मिडिया मोबाइल एपको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिउँ, है त. सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ युजरलाई एम्पथाइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ माई लट अफ द युजर्स आर लोकल युजर्स, होइन. दे आर भेरी सिम्पल युजर्स एन्ड दे अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस बट उनीहरूले चाहिँ कम्प्लेक्स इङ्ग्लिस बुझ्दैन, सिम्पल इङ्ग्लिस बुझ्छ, होइन. त्यसपछि दे आर नट भेरी टेक सेभी, दे आर इन द 30s to 50s. So these people are not very used to technology and they can't really tell the difference between real accounts and fake accounts. So even if somebody creating a fake account adds them, they don't understand that there's a concept of fake account out there, and they don't really have desktops. So everybody's using mobile phones or iPads or tablets. So यस्तो खालको युजर छ मेरो भनेर मैले बुझ्छु फर्स्ट स्टेपमा. द्याट्स माई स्टेप नम्बर 1, होइन. ओके, यो एक्जाम्पलमा फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ अब एउटा एल्डरलीको मेडिकेसनको एउटा किने सिस्टम सर्भिस बनाउँदैछौँ भने यो दुईवटा खालको मान्छेहरूमा चाहिँ को चाहिँ बढी एम्पथेटिक होला बुढाबुढीप्रति भन्दाखेरि डेफिनेटली द केयरटेकर, होइन. त्यो केयरटेकर किन भन्दाखेरि सी इज एक्चुली वर्क डिरेक्टली विथ दिज एल्डरली पिपल. सो सी अन्डरस्ट्यान्ड्स वाट दे निड, हाउ दे बिहेभ, हाउ दे रेस्पोन्ड टु सिचुएसन्स. भन्दाखेरि यो फुच्चे गेमर चाहिँ हिज प्रोबब्ली नट बिन इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट. हि नोज हिज डोमेन भेरी वेल, हि नोज गेमिङ बट हि डज नट नो अ थिङ अबाउट एल्डरली मेडिकेसन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसले चाहिँ बढी एम्पथेटिक हुन सक्छ भनेर सोध्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली द केयरटेकर अर द नर्स, होइन. त्यो तपाईँले पनि ठ्याक्कै त्यही गर्नु पर्यो. वेन यु आर ट्राइङ टु बिल्ड समथिङ फर यर युजर्स यु रियली निड टु नो वाट यर युजर्स आर थिङ्किङ एन्ड यु सुड बी एबल टु वक इन द सुज. अब नम्बर 2 मा चाहिँ प्रब्लम डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो, होइन. प्रब्लम डेफिनेसन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि दुईवटा चिजलाई चाहिन्छ. नम्बर 1 आफैलाई बुझ्नको लागि यु निड टु बी भेरी क्रिस्टल क्लियर. इट सुड बी टप अफ यर टिप अफ यर टङ. कसैले तपाईँलाई वाट आर यु डुइङ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम डुइङ दिस भनेर भन्नु पर्यो. एलिभेटर पिच भन्छ नि. सो एलिभेटर पिच भनेको चाहिँ एकदम क्लियरली तपाईँले चाहिँ वाट आर यु डिजाइनिङ भन्ने चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ यु सुड बी एबल टु डिफाइन यो प्रब्लम एक्ज्याक्टली, होइन. सो त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ युजर्स आर नट बिङ एबल टु एक्सन बिकज अफ सर्टेन रिजन, होइन. सो अब के भयो, कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो युजर्स आर नट बिङ एबल टु discover actual friends against the fake friends that they have. Fake user accounts that they have could be one of the problem statement. So basically तपाईँको प्रब्लममा चाहिँ एक लाइनमा एक्सप्लेन गर्ने भयो, होइन. अनि द्याट त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि क्लियर भयो र अरूलाई बुझाउन पनि क्लियर भयो.
अनि त्यसपछि चाहिँ आइडिएसनको प्रोसेसमा जाने। अब आइडिएसनको प्रोसेस भनेको चाहिँ एकदम फ्लुइड प्रोसेस हुन्छ, किन भन्दाखेरि दिस इज वेयर यु क्यान क्रिएट म्याक्सिमम इनोभेसन अप्सन्स। तपाईँलाई जति सक्दो धेरैवटा आइडियाजहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। यु कुड एक्चुली कम अप विथ रियली अब्सर्ड एन्ड इम्प्र्याक्टिकल आइडियाज or and very good ideas. त्यो गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि you'll actually have a clear visual of the spectrum of bad to great ideas को चाहिँ स्पेक्ट्रममा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन आइडियाजले प्रब्लली काम गर्छ होला, कुन आइडियाजले प्रब्लली काम गर्दैन होला भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर हुन्छ। सो आइडिएसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन हामीले अगाडिको दुईटा स्टेपमा गऱ्यौँ, डिफाइन गऱ्यौँ, त्यो प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ पोसिबल सोल्युसन्स के हुनसक्छ भने चाहिँ सरल लिस्ट डाउन गर्ने, एउटा आइडिया पुल बनाउने कि लाइक फर इक्जाम्पल अघि नै मेरो यो सोसियल नेटवर्कको आइडियामा पनि होइन, समथिङ द्याट कनेक्ट्स टु एक्जिस्टिङ एप एउटा आइडिया हुनसक्छ। अर्को आइडिया भनेको चाहिँ इट वर्क्स एज अ रिप्लेसमेन्ट टु द एक्जिस्टिङ एप्स लाइक फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम। थर्ड आइडिया हुनसक्छ मेरोमा चाहिँ सिन्स अरू एपहरू चाहिँ सबै टेक्स्ट र फोटो बेस्ड छ, मेरो एप चाहिँ एआर भिआरमा हुन्छ भनेर हुनसक्छ होइन। अनि थर्डमा चाहिँ सोसियल एप यस्तो बनाउँछु जसले चाहिँ एग्रिगेट अफ अदर एप्स हुन्छ, उसले चाहिँ एउटै फिडमा चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर खोल्नु नपर्ने गरी चाहिँ सबै चाहिँ एउटै फिडमा आउने खालको चाहिँ एउटा एग्रिगेसन सिस्टम बनाउँछु भनेर तपाईँले आइडियाको पुल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। न सम आइडियाज कुड बी इम्प्र्याक्टिकल, लाइक फर इक्जाम्पल एआर भिआरको टेक्नोलोजी तपाईँसँग अभाइलेबल नहोला, सो द्याट बिकम्स अ लेसर पोसिबल अप्सन फर यु टु गो विथ, और इट कुड बी एन एग्रिगेसन टुल विच एक्चुअली कुड बी अ भेरी गुड आइडिया होइन। सो तपाईँले चाहिँ त्यो गरेर त्यो स्पेक्ट्रममा राखेर हेरेपछि चाहिँ यु विल नो विच आइडियाज माइट वर्क होइन। So just maybe a best way to create these idea pool is by writing down ideas on a post-it note, you know? Something that just works, or something that you see that a lot of other competitors are doing in the market, or something that you think is going to look very cool in the app, something that you've actually done previously and think it's going to work. So त्यो खालको आइडियाजहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर एक ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ you will know which ideas कतिवटा आइडिया छ, अनि कुन आइडिया आर गुड आइडियाज अनि कुन आइडियाज आर सो आइडियाजहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। नाउ बेस्ड अन दोज आइडियाज what we can do is we can start creating prototypes of these. प्रोटोटाइप भनेको कस्तो भन्दाखेरि इट कुड बी डिजिटल प्रडक्ट्सको लागि हामी जेनरली वायर फ्रेम्सहरू बनाउँछौँ। देयर इज अ नन फङ्सनल एप्स होइन, एपमा कोड केही पनि गरेको हुँदैन, तर बेसिकली इट्स काइन्ड अफ अ क्लिकेबल मकअप और स्टिक फिगर वायर फ्रेम हुनसक्छ। और फिजिकल प्रडक्ट्समा चाहिँ अझै इट कुड बी अ स्टेप फरवर्ड, लाइक फर इक्जाम्पल मोटोरोला भन्ने कम्पनीले चाहिँ अर्ली 90s वेन दे वर डिजाइनिङ देयर फोन्स, मान्छेले चाहिँ फोन होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कति सजिलो हुन्छ, मान्छेले कुन स्टाइलले फोन होल्ड गर्छ भनेर उसले चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ काठको वुडन फोन्सहरू बनायो अरे कि। त्यो किन भन्दाखेरि विदाउट एक्चुली गोइङ एन्ड प्रड्युसिङ एनी एक्चुअल प्रडक्ट्स, दे जस्ट वान्ट टु प्रोटोटाइप इट विथ द युजर्स। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालिडेसन अफ आइडियाज हुन्छ, बिकज हामीले कतिवटा आइडियाजहरू अगाडि योभन्दा अगाडिको स्टेपमा बनाएको छ नि त, अनि कतिवटा आइडियाले एक्चुअली काम गर्न सक्छ अथवा सक्दैन भनेर चाहिँ हामीलाई यति बेला थाहा हुन्छ। लाइक फर इक्जाम्पल हामीले अगाडिको एम्पथी फेजमा चाहिँ हामीले के थाहा पाएको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो युजर्सहरूले खासै कम्प्लेक्स इङ्ग्लिस बुझ्दैन भनेर थाहा भएको छ। हाम्रो युजरहरूले चाहिँ मोबाइल फोन चलाउँछ, डेस्कटप एप्लिकेसन्सहरू ल्यापटप्सहरू चलाउँदैन भनेर थाहा पाएको छ होइन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अब हामी हाम्रो आइडिया र हाम्रो युजरको बेसको रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मर्ज गर्छौँ, अनि मेबी विल कम अप विथ अ मोबाइल एप होइन। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन मकअप्स वायर फ्रेम्सहरूमा चाहिँ कम्प्लेक्स इङ्ग्लिस लेख्नुभन्दा चाहिँ कन्टिन्यू टु साइन अप भनेर अलिक कम्प्लेक्स हुनसक्छ होइन, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न चाहिँ क्रिएट एन अकाउन्ट भन्छौँ होला कि। सो त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट आइडियाजहरूलाई चाहिँ एक्चुअल एक्सनेबल फर्ममा चाहिँ ल्याउँछौँ, जुन चाहिँ हामी युजर्स कहाँ गएर चाहिँ देखाउन सकौँ होइन। अनि युजरका जानुभन्दा अगाडि नै चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आफैले पनि कतिवटा चाहिँ प्रोटोटाइपमा फेजमा पुगेपछि चाहिँ यो आइडियाले काम गर्दैन, दिस इज नट गोना वर्क भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ कि। त्यो किन भन्दाखेरि आइडिया फेजमा एकदम लाइक नाइस इन्ट्रेस्टिङ आइडिया लागिरहे पनि प्रोटोटाइप गर्दाखेरि चाहिँ दिस काइन्ड अफ डजन्ट वर्क भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। एन्ड इट्स अ भेरी गुड थिङ द्याट यु नो अर्ली अन द्याट दिस आइडिया इज नट गोना वर्क, बिकज नट अल आइडियाज वर्क होइन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको के भयो, तपाईँले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न पाउनुभयो, अनि देन यु क्यान एक्चुली प्रोसिड टु द नेक्स्ट स्टेप और काइन्ड अफ रोल ब्याक एन्ड गो टु यर अर्लियर फेज अगेन होइन। सो यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली डिजिटल प्रडक्ट्सको हिसाबमा चाहिँ a lot of what we do at Leapfrog is basically यस्तो खालको wireframes, अनि यहाँ चाहिँ kind of we write our notes, we kind of create a rough interaction ideas, अनि त्यो सबै चिजलाई चाहिँ हामी भ्यालिडेट गराउँछौँ। त्यो चाहिँ कहिले गराउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो टेस्ट फेजमा गराउँछौँ। Now, what we generally don't do is we don't really start coding unless we have tested it out with the users. And why that is necessary is
प्रोटोटाइप गर्ने भनेको म्याक्सिमम भयो भने हाम्रो लागि 1 हप्ताको काम हो होइन, तर डेभलप गर्न गयो भने चाहिँ 4 महिना लाग्छ कि मिनिमम। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी एक्चुअली स्पेन्डिङ सो मच अफ टाइम एन्ड मनी ट्राइङ टु बिल्ड समथिङ द्याट वी डोन्ट नो वेदर इट विल वर्क अर नट होइन। सो त्यो चिजको लागि चाहिँ अभोइड गर्नको लागि त्योभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ जुन हामीले बनाएको योभन्दा अगाडिको स्टेपमा बनाएको प्रोटोटाइप छ त्यसलाई लगेर टेस्ट गर्छौँ। अनि टेस्ट गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि युजरको रेस्पोन्स थाहा हुन्छ, दिस इज रियली नाइस, आई रियली लाइक वाट यु डुइङ होइन भनेर हामीले चाहिँ युजरले हामीलाई भन्न सक्छ। अर उनीहरूको पर्सेप्सन, अरू उनीहरूलाई इज अफ युज, कति सजिलोसँग उनीहरूले बुझ्यो हामीले उनीहरूलाई दिइरहेको सल्युसन होइन, अरू उनीहरूले एक्सेप्ट गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ टेस्टिङ फेजमा थाहा हुन्छ। टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली एउटा राम्रो आइडिया भनेको चाहिँ युजरलाई चाहिँ प्रोटोटाइप दिएर ल चलाऊ भनेर भन्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ क्लिक 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 गरेर हेर्छ, अनि वेदर दे आर कति इजिली उनीहरूले वे फाइन्डिङ चाहिँ कति इजिली गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। त्यो गरेपछि चाहिँ विल नो वाट वर्क्स एन्ड वाट डजन्ट वर्क होइन। सो द्याट्स अ टेस्टिङ फेज। अनि टेस्टिङ फेजमा बेसिकली हामीले चाहिँ मोबाइल एप्सहरू वा डेस्कटप एप्सहरू टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी युज फिग्मामा चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क पब्लिक लिङ्क हाम्रो युजर्सहरूलाई, क्लाइन्टको युजर्सहरूलाई, अरू कुनै कुनै बेला चाहिँ क्लाइन्ट्स नै युजर हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ वी सेन्ड देम आउट एन्ड दे एक्चुली look at it and they provide their feedback, and we also have recordings of how they're using it, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ we'll know कि okay ल fine this solution works भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ now we are ready to go out in the market, मार्केट भन्दा नि it's ready to go out in डेभलपमेन्ट फेज। सो अब चाहिँ हामी रेड लाइनिङ गरेर एउटा प्रोजेक्ट ह्यान्ड अफको एउटा टेक्निक बनाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नाउ वी सेन्ड आवर सल्युसन्स आवर प्रोडक्ट्स टु द डेभलपमेन्ट टिम फर एक्चुअल कोडिङ। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल डेटाबेसको फ्रन्ट एन्डको पार्टहरू चाहिँ अनि बल्ल स्टार्ट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बाई द टाइम द डेभलपमेन्ट टिम एक्चुली क्रिएट्स देयर भर्जन अफ अ वर्किङ एप, हामीले हाम्रो आइडियाजहरू सबै हाइपोथेसिसहरू भ्यालिडेट गरिसकेको भएर चाहिँ it kind of there's a very smooth transition from production to delivery, and that's how you launch the rocket you know. But wait there's one more thing you know, it doesn't end there किन भन्दाखेरि कतिपल्ट चाहिँ हामीले लन्च गरिसकेपछि पनि फिडब्याकहरू आउने काम चाहिँ रोकिँदैन, जस्तो रोकिन पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि वेन यु गो आउट इन द मार्केट नयाँ चिजहरू रिभिल हुनसक्छ होइन, जुन कुरा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि थाहा नभएको कुराहरू पनि रिभिल हुनसक्छ, जुन विच एक्चुली गिभ्स अस अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी टु गो ब्याक एन्ड ट्राई टु repeat the design thinking process again to come up with a better solution you know. This is one of the last slides I have for today. Design thinking is an approach to problem solving and innovation. It guides the design process and it puts the people first. भनेको हामीले यो तिनवटा चिजहरू चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र आजको सेसनमा चाहिँ आई रियली डिडन्ट टक अबाउट प्रडक्ट कस्तो हुन्छ, कसरी डिजाइन गर्ने होइन, फर्स्टमा चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ आज होइन। अनि अब नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ वी विल गो deeper into understanding UI. Hey, so now I think we can start reading out the questions. Hey, so Pranjali, do you want me to continue reading the questions, or do you want also to read that? Well, we could, but I don't think we've got any questions. We've got a question from Prajwal Bajracharya. Thank you so much for posting that. Many companies don't follow this design thinking process and directly start building app or website. How do you think people could actually implement design thinking in their work process? Yo bhaneko chai definitely it takes something to establish a process. You know? Generally, if you see a lot of companies or people who don't plan ahead kind of go and get stuck during the process होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I've seen actually these are real stories of people who actually directly start working on the product, अनि गएपछि 3 महिनापछि they realize कि ला हामीले त एउटा एकदम यो प्रोजेक्ट एउटा मेजर पार्ट नै मिस गरेछौँ, ओभरसी गरेछौँ। नाउ देन दे रोल ब्याक, देन दे स्पेन्ड अनदर 6 months। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति त्यहाँ टाइम, रिसोर्स, एनर्जी, मनी वेस्ट भइरहेछ नि त। त्यो किन भइरहेछ भने प्रपर प्लानिङ नगरेर। हामीले पनि लाइक डेली लाइफमा पनि एकदम सिम्पल कुरा पनि प्लान नगरिकन गर्न थाल्यो भने बिचमा गएर अड्किन्छ कि, अनि रोल ब्याक गरेर फेरि गर्दाखेरि चाहिँ इट्स एक्चुअली मोर वर्क होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ दे डोन्ट डु, एन्ड द्याट्स वाइ दे काइन्ड अफ struggle to complete the product or application in time. Right? And how could you implement design thinking in the work process? भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिलिजियसली फलो गर्नलाई यो एउटा पार्टै हो, प्रोसेसको पार्टै हो। जसरी डेभलपमेन्ट पछि क्युए आउँछ अनि रिलिज आउँछ, त्यसै गरी नै
डेभलपमेन्ट भन्दा अगाडि डिजाइन प्रोसेस भनेको म्यान्डेटरीली फलो गर्नै पर्छ भनेर हाम्रो प्रोसेसमा इम्बेड गरेको भएर मात्र इट एक्चुअली गेट्स डन हैन एन्ड द्याट्स वाइ द बेस्ट वे टु डु इज टु क्रिएट अ म्यान्डेटरी प्रोसेस द्याट निड्स टु बी कम्प्लिटेड बिफोर योर developers or coders start working on the project. So that's the way I would solve the process. Does that answer the question? ओके डिजाइन थिङ्किङको टुल भनेको सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ पेपर र पेन्सिल हो बेस्ट भनेको चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि that's the best solution because हामीले यहाँ if you see त्यहाँ स्टेप 4 मा गएपछि मात्रै बल्ल फिग्मा or बाल्समिक or whimsical युज गर्न थालेछ हैन सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले कागजै युज गर्छ or गुगल डक्स युज गर्छ के सो देयर इज नो एक्चुअल टुल्स बिकज दिस इज मोर अफ अ डकुमेन्टेसन इट्स अ रिसर्च हो के तपाईले युनिभर्सिटीमा रिसर्च गरे जस्तै हो के रिसर्च भनेको देयर इज भेरी लिटल tool that you need except for writing down these concepts on paper and pencil. So there's no per se. The only prototype phase ma you could actually start using tools like Figma or Balsamic or things like that. Right? So we've got one question from Saroj Thakuri. In building digital products, there might have the bias like authority bias or reputation bias. How are you going to handle it? Definitely authority bias, it's a collaborative process. So how we avoid things like authority bias at Leapfrog is because everybody works in a team, like a team. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ even interns को even C level को चाहिँ ideas हरु चाहिँ pool हुन्छ हैन so we kind of nobody has the authority to say ल यस्तै गर because I want you to do this भनेर भन्दैन के and जब I want you to do this भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि he is actually imposing his idea of what the product should be and not the user हैन it's not त्यो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ it's really need to innovate a culture of working together and collaboration त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल actually could actually avoid these biases and work as a team for the user because at the end of the product कोही पनि client को लागि software बनाइरा हैन त हामीले त client को user को लागि बनाइरा हो के so these users are not necessarily the people who are paying you to do that job त्यही भएर चाहिँ उनीहरुको आँखाबाट हेर्नु पर्यो not the person who is actually making the work happen हैन त्यही भएर चाहिँ it's kind of it's you could actually like reduce the bias by creating an environment where everybody has an equal say okay so looking for yes practical examples is possible because next session now it's going to be more visual so as I say it's more of a kind of a conceptual discussion भएको भएर आज खास examples भन्दा नि process को बारेमा कुरा गर्यो but definitely we're going to talk about examples in our next session okay so what do you need from what do you need from the leadership and account managers to create the space for you to engage in a design thinking process? I think clarity, and that's one thing that we really need to make sure that there is clarity on the requirements and the problems that we're solving. Because a lot of the time what happens is even the AMs or us or the clients actually running in an assumption. What is assumption is a really dangerous thing because when we assume something, there are chances that we're probably having our personal biases involved. So I think the best way to create an environment of how to create a space is by letting the clarity. I think clarity and transparency are the number one things that I would vouch for. Okay. Do you have to set a time interval to expect client feedback after them using the prototype of client? Generally, I would work with the client together to collect the client feedback because generally we at Leapfrog have live sessions where we actually have the client or client's users using the application in real time so that we actually are able to collect feedback because you could also do that say that okay why don't you try this and let us know your feedback but what happens is definitely they everybody have their own priority and them testing your app may not be one of the top priorities so it's better to sit down together and walk through it together so that there's an environment where you actually are able to ask relevant questions and they're actually able to provide you with relevant solutions okay so is design thinking limited to digital products or if we want to solve problem in cases like COVID-19 where a hospital might want to improve the services which may or may not involve a product but more of improving process okay? Yes design thinking actually not just applies to building products but it actually applies to anything even you could plan your personal life
by design thinking. You say you're actually running through a personal crisis. You could actually follow the design thinking process to find a solution, right? The process is exactly the same. So there is actually a possibility that you could also use design thinking for improving the services, you know, because everything's basically what we're doing is we're basically solving problems. So it doesn't really need to be an actual technology product, an app or a desktop website that we're building, but it could be anything, right? You know, you could even solve your relationship problems using design thinking. Trust me, you can. So what do you suggest for small scale IT companies to implement design thinking for their clients? So actually, I would suggest this to happen very early on in the development cycle. So even before you actually, because the whole process, the outcome of what we're doing here is creating requirements that you need. You know, for small scale IT companies, yes, definitely there's a tight schedule, there's tight budget. So what you could do is you could actually allocate some time earlier in the project, maybe spend a day or two with the client going through all these ideas by letting them define what the problems are, what are the possible solutions that you could come up with, and check whether these solutions work or not. So yeah, what you could do is there's no defined period of time कि design thinking चाहिँ 4 हप्ता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि rule छैन के. So what you need to do is you really can compress that according to your requirement. If you don't have enough time or budget, you could just maybe spend 3 days or 4 days going through this, but it really helps you gain that clarity, and it could be any way you want to do it, or any length of time you want to do it. But I think that at the end of the day, what we're trying to do is we're trying to gain clarity on what we are trying to solve. Okay. What if the client asks for new features or design problems? Can you give an example of how prototyping might be done? Okay, so when a project is already started, what you do is basically it should go parallel with the development team. So in Leapfrog, when a project kicks off, there's a development team who have their milestones and their timeline, and then now the design department takes a parallel path of going through this process while the rest of the team is working on the already commissioned work. So that way, what you could do is when you branch out, you could actually create solutions, and then it actually gets added to their backlog, and which comes back to them after they have finished whatever they were doing while we were parallelly working with it. So it cannot be something that you're going to stop your development process. That needs to go in its timeline, but you really need to take a detour and create additional backlogs for them. Okay, so another question is, if I'm applying design thinking to solve my relationship problem, can you give me an example of how prototyping might be done? Well, it depends upon how you want to see that. But what you could definitely do is in prototype, you could create, like say, for example, what you're going to say, how you're going to approach the person that you're trying to establish a relationship with. So it'll actually let you practice in front of the mirror, right? That's a very good way of prototyping, because stand in front of a mirror and then express your feelings to yourself. Then you will know which ideas work and which don't. I think that works. Okay. So do you share hi-fi design or wireframe with your clients before moving? Actually, hi-fi design and wireframes both have their own merits and demerits, because wireframes are not graduated enough. They don't contain so much of fine-tuned information. It kind of sometimes becomes difficult to clients to perceive what we're trying to show, because wireframes are basically boxes and lines. So then it really doesn't give a sense of what we're trying to present. So generally, personally, I prefer hi-fi because it actually gives context and the actual content for the client to act on, because the perception is greatly differentiated when you say just put a rectangular box versus having a picture. Like there is actually chance that your client or your customer is going to be more receptive to providing feedback on something that they can see, which meets their which meets their context, rather than just providing like wireframes. Wireframes are great to understand the structural overview of the application, but it kind of, when you are looking for feedback, it's always good to provide like hi-fi wherever you can. I know that's difficult, but definitely you could really try to do that. Right, so I don't see any more questions. I hope I answered all your questions. So we are kind of
close to done. So thank you all so much for your wonderful questions. I hope this session has been very helpful. We'll continue to expand on top of this. So next week, we actually will be building our knowledge on top of what we've discussed today. So next week, I'm going to give you more context on how to approach UI UX design. So that will actually be the today's learnings would actually be a base of whatever we'll be discussing next week. So that's from me. So I'm going to hand it over back to Pranjali, and we'll probably need to wrap up in a couple of minutes now. Okay, we have one more question here. So do you want me to take it? Yes, please go Okay, ahead. so design thinking may come up with the best solution for the client, but it may not fit the budget and time available. How to tackle this? Okay, so there's a thing called kind of breaking down the problem into smaller chunks, right? Okay, so what we did was what we could do is, Mosam, can you please mute yourself? So what you could do is you could have a really big chunk of project. I mean, your design thinking exercise resulted in a massive project that would expand a period of 1 year of development, for example. What you could do is, okay, hey client, look, looks like there is not enough money, budget, or time available for this. So why don't we tackle the first 3 months? We're going to give you an MVP. So once you have the MVP, you could really test, you could really use this MVP to go out and look for more money. And then when you come back with more money, we can take this forward. And that's a wonderful way to do it. Because what happens is generally softwares, when imagined, intend to be enormously big. Like for example, when you create a very simple project where you're basically collecting data and showing a reporting visualization. Unfortunately, your visualization reporting is not useful unless you've collected enough data. So what you could do is, hey, look, we actually, so looks like we just have enough money to build the data entry part right now. So we're going to do that. That way, you're going to collect enough data for the next 6 months. And in 6 months, we're going to revisit, see what we can crunch your data and what kind of visualizations we can come up with. So let's try to break this into smaller chunks. And that's a wonderful way of getting things in budget. And that's something that I think would be really effective and beneficial to both the design and the client and the development team. Okay, what is the difference between critical thinking and design thinking while working in a product? So design thinking is a subset of critical thinking. So because it takes the best part about critical thinking of looking things in different perspectives, or giving a counter argument for yourself. But design thinking basically is kind of marrying that with, like I said earlier, the analytics or the data part of it. So I think it exists inside the critical thinking realm, but design thinking also takes kind of the benefits of using data and analytics co-power to come to a decision. So design thinking process, you could name it something else, but pretty much if you're taking a problem and solving it, it probably is, you could call it something else, but still it becomes design thinking. So I think personally, for me, I don't really know a technical process which is an alternative to design thinking, but yeah, you could just call it problem solving, but essentially you'll still be doing the same thing. All right, thank you so much. So Pranjali, I think now we can wrap this up. I think we're done with the Okay, questions. great. Just before we wrap up, I'm sending you guys the link of Google form that we would quickly request you guys to fill up. And the Orco update is next Friday, 30th April, right, Swapnil? We Yes. have another session on UI UX. So stay tuned. This session's recording will be up in our Leapfrog Technology channel on YouTube. So if there are permission issues in feedback form. Oh, sorry. So we might be sending you the feedback form through email as well. Just a reminder to fill it up. Hi. So if there is no more questions, I think I would just like to thank everyone for participating, and thank you, Swapnil, so much for letting us know that design thinking is not a smooth ride. It's like Kathmandu ke road aru, khalta khulti turnarounds and everything. So, anyways, on that note,
Thank you so much. And I think it's a wrap. Thank you, everyone. Thank you so much. Okay, guys, have a good day. And thanks for tuning in.